TJ Travel Vlogsന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് പോകുന്ന സ്ഥലം ഡണ്ടലാക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമാണ്, നല്ല ക്ലൈമറ്റൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ യാത്ര ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുവാണ്. ഡണ്ടാൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. നല്ല മേഘങ്ങളൊക്കെയാണ്, കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മോട്ടോർ വേ എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ വേ എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിലെ ഹൈവേ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല, അതിനെയാണ് മോട്ടോർ വേ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മോട്ടോർ വേ കൂടെ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നു. റോഡിലൊന്നും വലിയ തിരക്കില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ മറ്റേ ഗോതമ്പിൻ്റെ വൈക്കോല് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ട്രാക്ടറിൽ ഇവിടുത്തെ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അങ്ങനെ ടോളെത്തി. നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് ഈ ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, കാശ് കൊടുക്കണ്ട. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കൊക്കെ ഇല്ല, അതുപോലത്തെ ഈ ടോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അതിപ്പം അതുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോവാം. ഇതാണ് ഡണ്ടാൽക്ക് ടൗണ്. ചെറിയൊരു ടൗണാണ്. ഇതൊരു ചെറിയ വില്ലേജ് ഏരിയ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ, എന്നാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ടൗണാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഐസ് ഹൗസ് ഹിൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർക്കിലാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ. ഇത് തടി ഉപയോഗിച്ച് പണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റാണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇത് കാണാൻ. നോക്കിയേ, ഈ തടിയേൽ ഇത് കൊത്തുപണി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിവിടുത്തെ ചെറിയൊരു ലേക്കാണ്. താറാവിനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതിനൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടൻ പോലുണ്ട്, കണ്ടോ, ഒരു ചെറിയ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടൻ പോലുണ്ട്. അതെന്തോ ഫിൽട്രേഷൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, ലൈക്കിൻ്റെ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതേ കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്യാസിലുണ്ട്, ആ ക്യാസിലേക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത്. ഈ ക്യാസിനുള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടി പല വഴി നമ്മൾ നോക്കി, എല്ലാം ക്ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനേ നിർവാഹമുള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ ക്യാസിലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, അവരിവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പല വഴിയും നമ്മളിപ്പോൾ പോയി നോക്കി, അവർ പക്ഷേ അകത്തോട്ട് ഇപ്പം അലോ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നിർവാഹമുള്ളൂ. ചുറ്റുമുള്ള മലകളുടെ നടുവിലുള്ള ഈ ക്യാസിൽ വളരെ മനോഹരമാണിത് കാണാൻ.
നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ജൈൻ ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചിൽഡ്രൻസിൻ്റെ ഒരു പാർക്കാണ്, പിള്ളേരുടെയൊക്കെ. ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പാർക്കാണിത്. ഞാൻ ഈ വട്ടമറയുടെ കറണ്ട് അപ്പത്ത് പോയി കഴിക്കും. ഒരു തല പിടിക്കില്ല. ഇവിടെ അതെ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് വരുന്നു. ഞാൻ സാമാനം ഇറക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. തോണ്ട് അതിന്റെ മേളിൽ കയറി നിൽക്കുന്നു.
ഇവിടെ നല്ല മഴയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുക. ഇവിടെ ഈ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ഫോറസ്റ്റും ചെറിയൊരു അവർക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ എൻജോയ് ചെയ്യും കുട്ടികൾ. ആ കിടക്കുന്നത് മൊത്തം പശുക്കളാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏതോ ഫാമിലെ പശുക്കളായി കിടക്കുന്നത് മൊത്തം. ഇതിപ്പം കറങ്ങി ഞങ്ങളിപ്പോൾ നോർത്തേൺ അയർലൻഡിലെത്തി. കറങ്ങി നടന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞു, ഒരു 3 മണിയായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിശന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാമെന്ന് വെച്ച്. ഇതിവിടെ പെട്രോൾ പമ്പിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ ബില്ലടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. എൻ്റെ യൂറോയേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ പൗണ്ടിലാണ്. അത് ഇപ്പം നോർത്തേൺ അയർലൻഡ് അല്ല, ഇവിടെ പൗണ്ടിലാണ്. അപ്പം അവരോട് ചോദിച്ചപ്പം യൂറോ എടുക്കുമെന്ന് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം തിരിച്ച് ചില്ലറ പൗണ്ടിലെ തരത്തുള്ളതെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ ബില്ലിങ്ങൊക്കെ കഴിയുന്നു. അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ യാത്ര പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ മോട്ടോർ വേ കയറി. മോട്ടോർ വേ കൂടെ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ മോട്ടോർ വേയിലെ സ്പീഡ് 120 മാക്സിമം സ്പീഡ്. me
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം.